सोरपोदितात देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोर संपूर्ण देणी तुजे थावन उबजवतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडोय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासन बाळगून दवर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या पुता, तुजें काम लिंटवायन कोर आनी उदारपणान वांटल्या मनशाचो मोग करतात त्याहून अदीक तुजो मोग करतली. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्परा मुखार तुका कृपा मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड. कालत्या मनशांची भोगती तो मानून घेता. गोरविश्ट मनशाचे पिडेक इलाज ना, कारण कोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पालां घेतल्यात. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटलें. आपणाचे कान दिवन आयकतली म्हूण शानो मनीस आशेवन रावता. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या बरेपणान देवा तुजे परजेक बिदार गावले. सगळीं म्हणुया. तुज्या बरेपणान देवा तुजे परजेक बिदार गावले. बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात. आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोदगितां गायात. ताच्या नांवाच्या मानांक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसान उल्लासतात. जबाब. तुज्या बरेपणान देवा तुजे परजेक बिदार गावले. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिदाराक एक घर दिता. कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. जबाब. तुज्या बरेपणान देवा तुजे परजेक बिदार गावले. देवा तुज्या उदार भलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफोल केलोय. थंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गोरिबांक तयार केल्ले तुजे परजेक बिदार गावले. जबाब. तुज्या बरेपणान देवा तुजे परजेक बिदार गावले. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयण्यांनो, सासपूंक जाता तसले वस्तूंची तुमी येवंक नात. हांगा जळटो उजो ना, काळोख आंधार ना, तुफान ना, तुतुऱ्यांचो साद ना, घास्तोल्या ताळ्यांचो आवाजूय ना. म्हाका हो आवाज आयकतल्याने आपणाक आनी कसलोच संदेश दिवचो न्हय म्हूण मागलोलें. पूण तुमी सियोन दोंगराशी, जिव्या देवाच्या शारा सोरशी, सुर्गींच्या जेरुजाल्याशी, उत्सवाक जमलोल्या हिशोब नासलोल्या देवदूतां सोरशीं आयल्यांत. स्वर्गार आपल्या नांवान बरयलोल्या मालगोड्या पुताच्या सोबेशी
समेस्त मनशाच्या मुनसिबीदार देवा सोरशी संपूर्ण केलोल्या प्रमाणीक मनशाच्या ओतम्याशी तुमी पावल्यात. नवे कोराराचे मोदेस्ता जेजूशी आनी आबेलाच्या रोगतावून उदीक शुद्ध करतल्या आनी उदीक नेटान विनोयतल्या रोगता सोरशी तुमी आयल्यात. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora. Utramode, utojime, deva tuja, pustokaने मेल्या कासा जागोयचेले नव्याची बांते गोचेले. Soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसून लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एका सोनवरा दिसा फारिसेवांच्या कोण एकल्या मुखेलागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेळून पळयतालेत. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयल्ल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजे वन मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडयेक आपयलो जायत आनी तुमकां घोडयेकूय दोगांयकूय आपयल्या तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी स्वात आका दी. आनी तेन्ना लॉज जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे स्वातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले स्वातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आनी आपणाक आपयलो ताकाय ताणें सांगलें, तुमी दोनपाराचें वो रातचें जेवण दितात तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भावा भयणींक वो सोयऱ्यांक वो ग्रेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक कोडेक तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, कोड्ड्यांक, थोंट्यांक आनी कुर्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटच तूं बागी जातलोय. पूण सुगुणी मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आयज आमकां कितें कळीत करता, आमी जेजू बरोबर जियेता न्हय तें जिवीत आमी कशे भाशेन जिवंक जाय तें आमकां सांगलां. तुमी घोडेक ह्या उतरांतल्यान देवाच्या कितें तरी घेतलां आसतलें,
पूण हांव तुमचे फुडें आतां हे अशें मांडटा. पळयात, आमची कूड आहा न्हय, कितले सांदे आहात तातूंत. ते सांदे सदांच तयार आसात आमकां जाय पळय तशें तांकां वापरूंक. ते सदांच तयार आसात. आतां हांव ते वापरतां म्हाका जाय पळय तशें, आनी तुमी सगळीं जाणां, आमी सगळीं. म्हणटच ते कित्याक लागून ते भशेन आसात? ते खालती आसात. ते तर गोरवान भरलेले जाल्यार आमकां पिडापीड जातलें आसलें, आमकां जाय पळय तशें वागूंक जावचें नासलें. आतां देवान कितें केलां? आमकां सगळे पोरजेक ताणें एकवटाय येयलेली आसा, हेच परी एक कुडींत कशी. पूण हांगसर कितें जाता? ताणें आमकां स्वतंत्रपण दिल्लें आसा. आमी ऑटोमॅटिकली करिना. आमच्यान आमकां व्हरोंक जाता आनी सहकार करूंक जाता. हो गूण दिल्लो आसा. आनी हो कसो जाता? मोगान जाता. जेन्ना आमी मोग करता तेन्ना आमकां दुसरी कसलीच पर्वा ना. पूण जेन्ना हो मोग उणो जाता तेन्ना आमी चुकी खोडी सगळें काडूंक लागता. आनी तातूंत आमकां कितें मेळटा? कांय मेळना, दुस्पटूच जाता. हे भशेन देंवचाराचो वावर फुडें व्हरता आमी. पूण आमी तर ताका सहकार करीत जाल्यार माणसुकीन आमी सगळें बरोबर वागतल्या हें आमकां पयलें वाचपान दाखयलां जाणवायेच्या पुस्तकान. म्हणटच आमी हे भशेन देवा बरोबर जिवंक जाय, खालतेकायेन, नम्रतायेन. कित्याक आमी दुसऱ्यांक न्हय, देवाक सहकार करता आनी एकामेका बरोबर जियेता. आमी तर एकामेकाक आपलेच वतीन पळयत तर आमी केन्ना सहकार करचें. कित्याक आमचे मदीं खूब चुकी आसात, पातकी आसा, कितें कितें केलेलें आसा तें आमकां मागीर आडायता, वो फुडें वचोंक दिना. पूण जेजून हे सगळें आमचे पासत घडून हाडलेलें आसा. सोंपेपणी आमच्यान ताका सहकार करूंक जाता. दुसरें वाचप सांगता आमकां ताच्या रोगतान आमकां ताणें पुसून काडलेली आसा, ह्या पातकांतली, ह्या वदृश्यांतली, ह्या आपलेपणांतली. पूण तें आमी आपणावंक जाय. आपणावंक जाय जाल्यार जेन्ना आमी ताचे सरशी येता तेन्ना आमी खालतीकायेन येवंक जाय. सादेपणांत निमाणो जागो घेत तर तो आमकां फुडें व्हरतलो. दुसरें म्हणजे कोणाक आपयता आमी? जे कोण आमकां पोत्तून दितले तांकां ना. आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. कित्याक तेन्ना तांच्यान आमकां बाद करूंक जायना. हें सगळें देव आमकां करतलो. आतां हें सगळें देवानूच दिलेलें आसा आमकां. बरें करपाक, वायट करपाक. वायट करपाक तो आमकां दिना, तें आमी निवडटा. आपलेपणांत रावलीं की ना, सुरवातेक आमी बरें करता पूण मागीर आमचे लागीं जायना तें. कित्याक आमी पळयता की दुसरी हांव इतलें बरें करता ती करिनात. पूण जेन्ना आमी जेजू सोबेर रावता तेन्ना आमकां एक नवी घोटाय मेळटा. जशे भशेन ताणेन आमचो मोग केला ते भशेन तो आमचे सुवे दुसऱ्यांचो मोग करूंक लागता आनी ही आमकां घोटाय मेळटा. हें आमकां सगळें स्पश्टपणान जेजून सांगलां. आतां पळयात, आमी ह्या जेवणाक आयिल्लीं आसा, जेजूचें जिवीत आमी पत्करूंक आयिल्लीं आसा. तर आमी कोणूय जावं, सादेपणान आमी सगळीं बसतात. कोण बरो शिकलेलो आसा, कोण ग्रेस्त आसा, कोण दुबळो आसा, कोण कितें आसा, सगळीं जाणां बरोबर आहात आमी. हांगसर ताच्या जेवणाक हें आमचें सगळें घडटा. तूं तर गोरवान भरशी, म्हाका हांगसर बसोंक नाका, थिंचर बसोंक जाय, जालें मागीर. हें देवाचें न्हय. आनी ताचे कुडींत आमच्यान तशें करूंक जायना. ना म्हणून आमचे कुडीन आमच्यान ह्या सांद्यांनी ते भशेन वागोवंक जायना. तर ही आमकां समजुणी मेळिल्ली आसा. तर आतां आमी करपा मागया. हें सगळें जें समजलेलें आसा तें आमच्या जिवितान घालच्या. कशें करतलें हांव? 2 उपाय आनी म्हणून तूं म्हज्या जिवितान पळयले आसा, एकदम सोंपेपणी वापरूंक जाता. एक म्हणजे सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, बरी वायट पॉजिटीव कितें जावं ती चिंतना, सगळीं जेजू जेजू म्हणून तें भायर काडपाचें. आनी चड करून निच्छा दी. म्हणजे कितें जाता, सगळें पळय भितर आहा तितलें भायर सोदता जेजूच्या नांवान. कित्याक ताच्या नांवान आमकां सुटका आसा. दुसऱ्या वाचपान सांगलां तो आमचो मोदेस्त. ताका तर आमी हें सगळें दीत तो रोखडेंच तें नितळ करून काडटा. दुसऱ्या संस्कारान तो आमकां आपल्या जिवितान भरून काडटा.
तर ही एक बरी पद्दत आसा. सकाळीं उठलीं की ना परतून तेच भाशेन करूंक जाय. कित्याक आतां रातभर ताणें आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ केलेली आसा. कित्याक तो आमचे सगळे वावुरता आनी तो आमकां घडोवन हाडटा. नवी रचना आमी जाता सांत पावलान सांगलां आमकां, जो कोण क्रिस्ता सगळें आसा ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेले आतां सगळेंच नवें. तर इतली रातभर आमी ताचे बरोबर सारल्या म्हणटच सकाळीं उठलीं की ना आतां आमचें जिवीत ताचें सगळें मांडून घेवच्याक परतून तेच भाशेन कोंत घेयात. आनी सगळे मणी पळय आहात 59 मणी आसात. ते कोत्ता म्हणसर आमी सारकी शांत जातले हांव आनी ताचे जिवितान भरोवन आमचें जिवीत सारतलें हांव. हें ताणें आमकां सांगलां ह्या वाचपांनी पर्यंत. वो एक उपाय. आतां दिसभर कितें जाता, दुसरी आपलेपणांत आसात ती मागीर आमकां रोखडीच तिडो काडटात. ती कितें म्हणटा कितें कोत्तात आमकां रोखडोच राग येता. मागीर आमी रागान भरलीं की ना आमी कितें ना कितें तांचे बरोबर कोत्ता आनी मागीर सगळ्यांच विस्कोटा येता. ती कितें कोत्तात ती म्हणटात ताचो परिणाम आमचेर जाता. तांची उतरां कोन्यो आनी आमचेर कितें जाता तें आमी नोमान बरी म्हणून सायबीण मांय कडेन दवरची भितरल्यान. म्हणटच कितें जाता ती आमकां गोठायक घेवन आमकां शांत दवरता. आनी मागीर आमकां सगळें स्पश्टपणी जेजू सगळें दिसूंक लागता. कित्याक जेजू आमच्या काळजांत आसा ती आमची राखण करता आनी हे भाशेन सोंपेपणी आमच्यान आमची पावलां फुडें मारूंक जाता. आनी कितें मेळटा तर आमकां शांती मेळटा, आनंद मेळटा. ती उचांबळ जायत वयतली पूण आमी शांतीन बरोवन आमचें जिवीत स्वर्गांत तशें संवसारांत जिवंक लागतलें. कित्याक की आमी दर दिसा आमच्या बापांतल्यान मागता आनी तें आमकां दिलेलें आसा पूण तें आमी आपणावंक जाय. हे जावन आसा आमचे उपाय. तुमचे घडयेक दुसरे उपाय आसत पूण ते वापरात आनी हे भाशेन जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. एकूच घडी जेजूच्या सांगाता सारया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोट आसा थिचोतान तकले मेरेन आमी सुस्कारान भरोवन येता म्हणजे जेजून भरोवन येता. सगळें आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा तितलें जेजून भरोवन आयलें तकले मेरेन तें बसता. आतां सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 म्हणत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. आनी ह्या बोरमाश्यान तर आमी सगळें ताका दीत जाल्यार ताचो प्रिती मोग आमचें सगळें वाडटलो. तो आमचें सगळेंच आसा. ही धाकली येवजण आमची आनी चाल आमची तर आमी पत्करीत जाल्यार आमचें जिवीत जेजू सगळें आमी जियेतले हांव. खरी जेजूचे सांदे कशें आमी जियेतले हांव क्रिस्तांव आमकां ती म्हणूंक लागतली. पळयात कशे भाशेन ती जेजू भाशेन आपली उतरां कोन्यो चाल आमकां अणभवूंक दितात. हें सगळें ताचेंच काम आमचें सगळें पूण आमी ताका हे परी सहकार करया. आनी ह्या मिसांतल्यान आमचें जिवीत ताकाच भेटून जशे भाशेन हो उंडो आनी सोरो बदलोवन जेजू जाता तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजू जावया. सगळीं आतां उबी रावन ताणेन आमकां देव कोण तो सांगलेलो आसा बाप म्हणून. तो कोण तो बापाचो मोग जावन आसा. ताणेन आमचे पासत सगळेंच वारोयल्लें आसा आनी ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं तो आमकां घडोवन हाडटा. हो आमचो भावार्थ आतां आमी उच्चारून तातूंत अदीक खोलायेन आमचें जिवीत सारया. सगळीं उबी रावया आनी आतां म्हणया सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूस सोंसले. ताका क्रुसांत जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोदमुदितारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थांवन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकदार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन.
बोरवाशाची यात्रेकारां कशी आमचे गोराबे मोगा समजिकायेचेर बांदून हाडूंक कृपा मागून कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार हाडुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या याज्ञिकी वावरान कुटुंबाचेर लक्ष घालतना क्रिस्ती तत्वांनी गोराबे घडोवन हाडूंक आपले पोटचेक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Donia deva, aicam sodaro, opti pora, martaulo. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले कुटुंबाचे वागणी म्हूण ओळखून कुटुंबाचे हुस्के आनी खोती पळोवन आनी कुटुंबात बरे शेगूण वाडोवंक येतात तसलें वातावरण आनी उपाय फावो करूंक तांकां जेजूची जाणवाय मागुया. Donia deva, aicam sodaro, opti pora, martaulo. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपलो बोरवासो जेजूचेर तिरावन आपलें कुटुंब मोगा समजिकायेचेर आनी दुसऱ्या कुटुंबीक शेगुणाचेर बांदून हाडूंक पवित्र आत्म्याची गोटाय तांकां मागुया. Donia deva, aicam sodaro, opti pora, martaulo. आयज आमच्या दोन प्रांतांत आमी कुटुंबाचो उत्सव पाळटाव. तेन्ना आमच्या कुटुंबान आसलोल्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दितना ज्या कुटुंबान कसल्याय कारणाक लागून वायटपण, दुस्मानकाय, राग, वांकडेपण आनी पातक आसा जाल्यार ते पयसावूंक वावरूंक देवाची कृपा मागुया. Donia deva, aicam sodaro, opti pora, martaulo. आमच्या दोन प्रांतांत कुटुंबा पासत वावुरतल्यो संस्था आसात. देखीक मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट, क्रिस्टियन फॅमिली मुवमेंट, मॅरेज एनकावंटर आनी रेट्रोवेल मिनिस्ट्री. ह्या संस्था उदेशी आमच्या कुटुंबांनी जायतें बरेपण फावो जालां. कुटुंब सेवा केंद्रान वावुरतल्यांचेर आशिर्वाद मागतना ह्या संस्थांनी बारी वावुरतल्यांक कुरपेन बोर आनी तांचे उदेशी दुसऱ्या कुटुंबांक बरेपण मेळूंक बापा लागीं मागुया. Donia deva, aicam sodaro, opti pora, martaulo. तुमची खासगी मागणी आता बापा मुखार मानात. मोगाळ बापा, आमचे कुटुंब तुजें देणें म्हूण समजून तें तुवें आमकां फावो केले शिकवणीचेर आमी बांदून फावो. बरे कुटुंबाचे शेगूण आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या कुटुंबांत हाडूंक कृपा मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पेटोनेचे वेळार गीत घेवया. C3 पेज 29. C3 पेज 29. Amci sogli gopicitna, amci sogli godiruka, amce aude, amci kalsa, eduka setuinam dunya, tuje beti kori sogle, sao kami amyache kurge, doše sao svojache neme, es koti tam
आमी उद्याचे गुडघे तशेंच जावं सोऱ्याचे तेबे हेच कोतीन आमचे आवडे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प दिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतली कोळवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सुरवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सोवें तुका मानोंक पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी हडगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. Sorgani sosar bola tuja वैभवान, उसर्गी तुका जोयजो. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जोय, उसर्गी तुका जोयजो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूक वेच्या आदी जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासरो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मुंचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसारांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडाणी सोडून चिकाल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोरेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्नो जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माय सांगाती चे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक पुज्य भयणीनो आनी भावनो जेजू आमची बरोबरूच आसा आमचें जिवीत तो जावन आसा आमी ताचे कुडींतले सांदे सगळी आमची मागणी ते साव आमी आतां मनांत आनी काळजांत दवरया आनी आमचेच पासत न्हय पूण आमच्या कुटुंबा पासत आनी आख्ख्या संवसारा पासत सगळे आमच्या भयणी पासत आमी मागया आनी बरोबर म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंड राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटयांचो राकांतांतली वाटाय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दोरम दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावाडटा ते दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोव्या आसूं जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं म्हजे जेजू भू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू परसांचो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार चिबोमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेली परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिलो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया D22 पेज 59 D22 पेज 59 Cielo,
Hanoi Bunde Butu Moje Sowe Jesus Hanoi Bunde Butu Moje Sowe Jesus Jienu Jivit Moje Moja Baunache Gonyo Mojo Kotujo Mojo Kosogyo Jieno Jieno Jieta Hao Jieno Jieno Jieta Hao Hanoi Ponde Putu Moje Sowe Jesus Hanoi Ponde Putu Moje Sowe Jesus तुजी भक्ती कोत्तेल्यांक तुवें निर्मिल्लें तुजें बरेंपण केदें व्हडलें सर्वेस्वरा. मागुया. प्रितीचे बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं ह्या आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. मातशी बसात. सगळ्यांक दिन वाचता जी आमकां मदत करता तितल्यांकूय हांगसर ह्या सेवा धर्मा पासत आमचे सांगिस्तांव आनी वांगडी आसात तांकां. त्याच बरोबर आमच्या खोयराक मिडियाक आनी तुमकां सगळ्यांक आनी बाकीच्यांक जी आमच्या मागण्यांत मिसांत वांटो घेतात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची आयतारची 4 सकाळचीच 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. येरा दिसांनी 3 मिसां 6, 7 आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर म्हणजे 7 तारखेर सायबाच्या कपेलांनी हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत मातशें फुडें एक सुपुल्लें कपेल दावे वाटेन दिसती पडटा. बांय कडेन म्हणटात ती. खूब लोक येतात भावार्थान आनी तांकां भावार्थान कितें मागता तितलें मेळटा. थंयसर खूब देवस्थान भाग्यवन फ्रांसीसचे वरी चलता. तुमच्यान येवंक जाता. 9 वरांचेर आमी तेर स्टार्ट करता. मागीर थोडो नियाळ आनी 10 वरांचेर मीस येता.
सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोरपोदिदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोंती सायबणीच्या नोवेनाचे मागणे. मोगाळी भगवंत मारये, मोंती माये, तुज्या जल्मा दिसा मोंती फेस्ताक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान आनी उमेदीन तयारी कोत्ताना देवाचो आनी आमच्या भाव भयणींचो मोग करूंक तूं आमकां शिकय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. देवाच्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगाक आड वेतात तें सगळें आमचे थावन पयस कर. तुजी देख घेवन पेल्याच्या गरजांक आमी पावूंक आमकां बळ दी. देवाक मानता तसलें जिवीत आमी सदां जियोंक आमकां तुजो आदार दी आनी बापाची कृपा मागून धाड. आतां आमी तुजे लागीं हो उपकार मागता. दोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमी मागलोलो उपकार आमच्या आनी हेरांच्या बऱ्याक वय जाल्यार तूं तुज्या पुताक जेजू लागीं आमचे पासत विनोदी कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आनी आमच्या सुम्यांचे नांवीन जो खरो देव बाप आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. मोंती माये आमचे पासत विनोदी कर. आमचे बाप्पा नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर ठाय आसा उस्त्रामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक शेवटाक आमी गीत घेवया T43 पेज 222 T43. मोंती सायबिणी तूं आमची राणी विसरो नाकाय गे आमची मागणी. कृपा दी आमकां तुका निरोडुच्या आमची पातकां आमी सोमेस्तांनी विनोती कर माये. तुज्या पुता लागीं आमी जोडुच्या सोर्गीची देणी विनोती कर माये. तुज्या पुता लागीं आमी जोडुच्या सोर्गीची देणी. Test check. Test check. Check. Test. Test.
सुरवातेक आमी गीत घेवया A36 पेज नंबर 20 तुझें कुटुंब एकठांय जाता. बापा आमचो तूं मोखोरदार, आमचे मोदेची सूख धाडटाय, हो मोग ओळखून बीन वाचलां आपले जिवीत तुका भेटूंक, तुझें कुटुंब एकठांय जाता. बापार्थ विस्वास मोगून जाता, तुझें कुटुंब एकठांय जाता. बापार्थ विस्वास मोगून जाता. म्हजी दया कर सायबा, दिसभर तुकाच उलो मात्ता. तूं दुलोब आनी कोणवाळो, तुका उलो मात्तल्या थंय तूं माय मोगान भरलोलो. ही कल्पना स्तोत्रांतली मनांत धरून तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान जेजूच्या कोटान आमचें जिवीत घडोवन हाडूंक आनी आमचें जिवीत खालतीकायेन जिवंक. तुमची मागणी आसा ती मनांत धरात. ह्या मिसाची जी इंतेसां आसा ती मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. अपुर्बायेच्या कुटुंबाच्या वांगड्यानो, ह्या चालू उत्सवीक वर्सांत आयज साद्या काळांतलो 22वो आयतार कुटुंबीक वावराक भेटयला आनी आयज आमी कुटुंबाचो उत्सव समोर उमतां. हें मनान दवरून मोगान समजिकायेन कुटुंब बांदुया. बोरवशाची यात्रिकारां जावया हो विशय विचून काडला. दर एकलो आमी कुटुंबाचो मोगाचो आनी काशिल्लो वांगडी कसो आपलें कुटुंब मोगान समजिकायेन बांदूंक वावुरता. कुटुंब आमकां देवाचें देणें आनी आमच्या कुटुंबांत आमची वाड जातना जायतें बरें आमी शिंगतांव आनी आपणायतांव. कितेंय वयर सकयल जाता तेन्ना आमी एकामेकाक समजून बोगसून गुन्यांवांचेर विसर घालून आनी समजिकाय दाखोवंक आमी एकामेकाक बोरवशाची यात्रिकारां जातात. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमच्या कुटुंबा खातीर देवाक दिनवासुया आनी मोगान समजिकायेन कुटुंब बांदूंक आनी बोरवशाची यात्रिकारां जावंक कृपा आनी बळ मागुया. ह्या प्रस्तावनाच्या इंट्रोडक्शनाच्या सगळ्या कल्पनांनी आमची पातकांत आमी वळखून घेवया. कुटुंबांत कशे भाशेन खूब पाटीं इतलीं घरां चलतात, इतलें वायट आसा, आमकां घरांत रावनशें दिसना. हे भाशेन आमचें सगळें घडटा. कित्याक हाची वाचपां आमकां सांगतलीं, जेन्ना आमी नम्रतायेन खालतेकायेन जियेना जेजू सोबें, तेन्ना आमी दुसऱ्याय सोबें ते भाशेन जियेना. आमी आपलेपणान जियेता आनी तें सगळेंच वायट आमचे सोबें भितर आनी भायल्यान घडटा. हें पातक आमी कबूल करया. देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपू दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुदां सांकवार मारयेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर्पो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. मागुया. सोर्पो दितात देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोर संपूर्ण देणी तुजे थावन उपजवतात. आमच्या काळजान तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासन बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या पुता, तुजें काम लिंटुवायेन कोर आनी उदारपणान वांटोल्या मनशांचो मोग करतात त्या वून ओदीक तुजो मोग करतली. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्परा मुखार तुका कुरपा मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड. खालत्या मनशांची भोक्ती तो मानून घेता. गोरवेश्ट मनशाचे पिडेक इलाज ना, कारण खोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पालां घेतल्यांत. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटलें. आपणाचे कान दिवन आयकतली म्हूण शाणो मनीस आशेवन रावता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरजेक बिडार गावलें. सगळीं म्हणुया.
तुझ्या बरेपणान देवा तुझे पोरजेक बिडार गावले. बरी मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोद गितां गायात, ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसान उल्लासतात. सोबा तुझ्या बरेपणान देवा तुझे पोरजेक बिडार गावले. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव बिडाराक एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. सोबा तुझ्या बरेपणान देवा तुझे पोरजेक बिडार गावले. देवा तुझ्या उदार बोलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून कोरपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफोळ केलोय. थंय देवा तुझ्या बरेपणान तुझ्या गोरिबांक तयार केल्ले तुझे पोरजेक बिडार गावले. सोबाब तुझ्या बरेपणान देवा तुझे पोरजेक बिडार गावले. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, सांजपूंक जाता तसल्या वस्तूंशी तुमी येवंक नात. हांगा जळटो उजो ना, कालोक अंधार ना, तुफान ना, तुतरेचो साद ना, गाजतल्या ताळ्याचो आवाजूय ना. म्हाका हो आवाज आयकतल्यांनी आपणाक आनीक कसलो संदेश दिवचो न्हय म्हूण मागलोले. पूण तुमी सियोन दोंगराशी, जिव्या देवाच्या शारा सोरशीं, सोर्गींच्या जेरुजाल्याशी, उत्सवाक जमलोल्या हिशोब नासलोल्या देवदूता सोरशीं आयल्यांत. स्वर्गार आपलीं नांवां बरयलोल्या मालगोड्या पुतांचे सोबेशीं सोमेस्त मनशाच्या मुनसबीदारा देवा सोरशीं सोपून केलोल्या प्रमाणीक मनशाच्या आत्म्याशी तुमी पावल्यांत. नव्या कोराराच्या मोदेस्ता जेजूशी आनी आबेलाच्या रोगतावून ओदीक शुद्ध कोतल्या आनी ओदीक नेटान विनयतल्या रोगता सोरशीं तुमी आयल्यांत. देवाचें उतर हें उद्गार. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora. सोमी म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिजेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेळून पळयतालेत. पयले वयले जागे कशे भाशेन विंचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयलेल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली.
तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाकात. कित्याक तुजे वन मनादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडयेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी स्वात ताका दी आनी तेन्ना लॉज जावन तूं निमाणी स्वात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला तो त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या हुजीर तुका मान जातलो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आनी आपणाक आपयल्लो ताकाय ताणें सांगलें, तूं दनपारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भावा भयणीक वो सोयऱ्यांक वो ग्रेस शेजाऱ्यांक आपय नाका. कित्याक घोडेक तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद कोत्तीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोड्ड्यांक, धोंट्यांक आनी कुर्द्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटच तूं भागी जातलोय. पूण सुगणी मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्ये. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां एके कुडींतली, जेजूची कुडींतली. ताका लागून आमी सगळीं जाणां बरोबर एकठांय जाता. आमी कोणूय जावं, बायल जावं, भुरगें जावं, चेडूं जावं, चेडो जावं, दादलो जावं, सगळीं जाणां हांगसर एक कशी येता. एक कुटुंब, दुसरो कुटुंब, ग्रेस, गरीब, शिकलोलो, सादो, सगळीं जाणां हांगसर कोण बसल्यान ती आमी सगळीं जाणां बरोबर बसता. वय आमी जेजूची कुडींतली सगळीं जाणां, ताचे कुडींतले सांदे आमी. आनी हाका लागून जेन्ना आमी हांगसर येता तेन्ना आमी कोणाक शेवता? जेजूक. जेजू आमचे भितर येता आनी आमचें जिवीत सगळेंच तो बदलता. पूण आमी ताका दिवंक जाय. येता आमी, म्हणटा आमी, पूण ते भाशेन आमी जियेना. आयची वाचपां आमकां शिडकायता. कसलो मनोभव आमचो आसूंक जाय पळय तो, वॉट एटिट्यूड. आमी तर गोरवान बरोत जाल्यार जाणो जायात ते वायटाचें पाळ आमचे मदें रिगलेलीं आसा आनी ती आमकां सारकी आपल्या ताब्यांत करून ताचे गुलाम जाता आनी आमी गुलामपणान जियेता आनी दुसऱ्यांकूय तातूंत ओडून घेता. पूण आमी तर खालतीकायेन जियेत जाल्यार आमी कोण तें आमकां कळोंक लागता. आमी कोणूच न्हय, आमी ताचे कुडींतले सांदे, ताका आमी सहकार करूंक जाय. जशे भाशेन आमचे कुडींतले सगळे सांदे आमकां सहकार करतात आनी आमकां जाय पळय ते तशें आमकां ते वापरूंक जातात, तेच भाशेन आमी जितली ताका जो आमच्या सगळ्यांत जियेता खालती जातल्या तितलें ताचें जिवीत आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान, चिंतनांनी दुसऱ्यांक अणभवूंक मेळटलें. कित्याक लागून? कित्याक ताणें आमचे पासत आपलें रगत वारयल्लें आसा. दुसऱ्या वाचपान सांगलां आमकां ताणें रोगतान आपल्या पुसून काडलेली आसा, नितोळ केलेली आसा. ताका लागून जेन्ना आमी कुमसाराक येता, तुमी थोडींच पातकां सांगशात जाल्यार थोडींच पातकां बोगसतलीं, बाकीचीं भितर उरतात.
अरे सगळे सांगात कित्याक म्हणून लॉज आसा आमकां पातकाची लॉज आमकां आसता तर आमीच लॉसता तर आमकांच आमी ती भाशेन दोत्ता आयल्या म्हणटो सगळे सांगून दियात इतालियाक आसतना ती येताली आनी सगळे सांगताली कांयच दोरी नाहल्ली भितर बरी लांब कुमसारां कोत्ताली बसचें पडटालें सगळें विस्कुटून सांगतालीं आमचोय लोक तेच भाशेन करतात तुमी करतात भितर कांय दोरी नाका ते सगळें पुसून वचून ताच्या रोगतान आनी आमकां नवें जिवीत आमचें जिवीत नवसरून ताच्या सांगातच जियोंक मेळटलें तें म्हत्वाचें आमच्या हस्तुकीनी आमचे हस्तुकीन जियेत तर आमी सारकें पोत्तून आमचें गोरठाण जातलें आमी जेजूच्या जिवितान एकवटून जियोंक जाय ताका लागून जेन्ना आमी ताची सरशी येता तेन्ना आमचे मदें खालतिकाय आसूंक जाय जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पळयता तेन्ना कोण गरीब थोंटी कुर्डी आसा तांकां आमी पावोंक जाय कित्याक जशे भशेन आमचे कुडीचे सांदेक एक जोडात तर आमकां हांगसर किमोस आमकां तर हांगसर चाबलें जाल्यार आख्खें आंग तिचोर कितें जालां तें मातशें हें कोत्ता आनी आख्खें आंग आमचें दुखता तेच भाशेन आमी एकामेकाक हे भाशेन पावोंक जाय जंयसर पावोंक जाय पळय जेजून आमकां सांगलां आमी जाणो पूण आमी ती भाशेन कित्याक करिना कित्याक आमी गोरवान भरलेले आसा आपलेपणान आनी आळशेपणांत आळसाय आमचे मदें आहा आमी जाण करूंक जाय म्हणून करिना आळसाय एक व्हडलें पातक तें तुमच्या भयणीनान भावनो हे आमी सगळें आयकलां कितले पाटी आयकता पूण तें आतां आमचे सगळें तो जियोंक जाय जाल्यार आमी कितें तरी करूंक जाय आमी पळयात दर दिसा आमचो दीस आसता दिसा प्रमाणे आमी सकाळचीं उठ्ठा दनपारचीं जेवता सांजेचीं जेवता न्हिदता हे भाशेन आमचो वेळ पत्रो आसा तेच भाशेन आमच्या आत्मीक जिविताची वेळ पत्रो आमी काडूंक जाय हाका लागून जेजून आमकां दाखयला आपूण कसो जियेतालो पळय तो रातचो आनी सकाळचो तो बापा बरोबर आपलें जिवीत सादतलो की ना तुमी जाणत की ना ते मागीर ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय कित्याक तो आमचे भितर आसा आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे हाका लागून आमी जियोंक जाय ताका एकवटोन ताचे सवय सगळे आमचे धरून ताच्या रोगतान तो आमकां भितरल्यान पुसून काडटलो ही सगळीं आमची पातकां आपलेपणाची जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना देंवचार येता आनी सगळें बाकीचें आमकां तो शिकयता आनी ताचे आमी पत्करता आनी आमी मागीर ताच्या गुलामपणांत पडटा ती ताची पाळणां सारकीं भितरल्यान आसतात आनी ते आमकां सुटका दिना पूण जेजून आमकां सुटका दिल्ली आसा ताका लागून जेजूशी आमी कुमसारांत वचोंक जाय सगळें सांगूंक जाय आनी आमकां नवें जिवीत जेजू सवें मेळटा पूण तें जेजू सवें आमी जिवंक जाय म्हज्या भयणीनान भावनो आमी जाणो हें सगळें आमी ताची कृपा मागया तर हांवें तुमकां सदांच सांगलां 2 उपाय आसात तुमकां जे सांगता हांव रातचें न्हिदोंक वेता तेन्ना कोंत घेयात प्रत्येक मणी आसा पळय तो एक सुस्कार जेजून आमी बरोवन आयलें की ना पांयाची बोट आसा ती सुद्दां तकले मेरेन बरोवन येता कित्याक लागून उदक आमी तर आणयेंत वतलें जाल्यार वयरतान वता पूण सकलतान तें वयर बरोवन येता तेच भाशेन जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान सुस्कारांतल्यान बरोवन येता कुडींत मनांत आनी आत्म्यान हें आमी नकळो सगळ्या भागांत आमचे येता तो आनी सगळ्या भागांतल्यान तो आमच्या आपणाचेर ओडून घेता पूण आमी तें दिवंक जाय न्ही आमी तें दिना जाल्यार ते आमचेच सवय उरता आनी ते मागीर आमकां परतून वायट करूंक लागता ताका लागून आणी आमी साफ करता तेन्ना सगळीं आणी सारकी साफ करता तेच भाशेन जेजूच्या नांवान जेजू जेजू म्हणून हें सगळें साफ जावन ताच्या रोगतान ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा म्हणून दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां पूण तें आमी आपणावंक जाय तें आमचेर आसा तर आमी ताका दिवंक जाय आमची पातकां तो आमकां नितळ करतलो न्हिदोंक गेली की ना तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो कित्याक ही पाळ पळय आसा ती तो काडून उडयतलो आनी आमी जेजू सवें सकाळीं उठली की ना नवी रचना जो कोण क्रिस्तांव सवें आसा आदलें तें सगळें गेलें आतां सगळें नवें हें नवें आमचें जिवीत जेजूच्या स्वतान घडोवन येवंक जाय म्हणजे कितें आमी कोण
प्रत्येक जाणा ताचे कुडींतले खेरीत किरकोळ सांदे तो पळयात कितलो उफाट आसा तो, आनी तरी पूण आमचे सवय येता तो ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिवच्याक हे भाशेन खालतेकायेन नम्रतायेन सायबीणमायेन जशे भाशेन दिलें तेच भाशेन हांव चाकोर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरां म्हण तूं घडोवन हाड तें हांव तुका सहकार करतां. मागीर आमी कितें जातलें शांतीन जियेतल्या खुशालकायेन जियेतल्या दुसऱ्यांचे पातक आमचेर घेवचे ना. दुसऱ्यांचे पातक आमी जेजू सवय दवरतल्या दुसऱ्यांची पातकां आमचे सवय कितें उत्पन्न करता चिंतना भावना तीय आमी जेजू सवय दवरतल्या नाल्यार आमी हे भाशेन तांच्या पातकान पडटा. आनी ताका लागून तेन्ना आमी नमान मरे म्हणीत रावंक जाय कित्याक ती आमकां मदत करतली. ती आमकां जेजू सवयेंक एकवटोन दवरतली आनी जेजू आमचे सवय आसा म्हणटच तो आमकां घोटाय दितलो तो दाखयतलो आनी ताचो पयत रत्म सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय पळय तें हें सगळें आमचे भितर घडटा. पूण पळयात आमी तर भितरल्यान कितें चलता तें आमी नकळो आमी बेश्टीच उबोन वेता वाऱ्यान उबून वेता तसलें पॉल जाता. आमी पयल्या स्तोत्रान ते भशेन सांगलां ते भशेन आमी जावचें न्ही. आमी खरी जेजू सवय आसा तें आमचें जिवीत बरे भशेन जियोया. सगळीं जाणां आतां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया. थोड्योच घडयो जेजूच्या एकवटान आसा ते आमी अणभवया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता कुडींत मनांत ओतम्यान आनी आमचे भितर सगळें आसा तितलेंय ह्या तिनूय पावंड्याचेर सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान भायर काडया. ताच्या उमेलीक रक्तान तो आमकां नितळ करता तें आमी अणभवया आनी ताचे सवय आमी शुद्ध निर्मळ पवित्र ताच्या सवयेन जावया. सुस्कार घेतना तो आमकां आपल्या पवित्रपणान बोधता आमकां देवाची भुरगीं करून घेता कित्याक ताचे सवय आमी देवाची भुरगीं जाता. जेजू ही सगळीं तुवें आमकां देणी दिल्ली आसा ती आमी जाणो पूण ते भाशेन जिवंक तूं आमकां घोटाय दी बळ दी आनी जबरदस्तेन आमी कितें तरी करूंक आमकां मदत कर. जेजून आमकां देव कोण तो सांगला बाप म्हणून बापान ताका धाडला आमकां पातकांतली सुटका दिवच्याक. ताणें आपलें रगत आमचे पासत वारयल्लें आसा आनी पवित्र सुभा ताची कूड ताणें घडोवन हाडल्या आनी ती चलोवच्याक ताणें पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. तर एकामेका बरोबर जेजू सवय आमी जिवच्याक आतां सगळीं जाणां आमी उबी रावया आनी हो भावार्थ आमचो उच्चारून अदीक खोलायेन आमचें जिवीत जेजू सवयेन जियोया. सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. बोरव्याशाची यात्रेकारांक कशी आमचे घोराबे मोगा समजिकायेचेर बांदून हाडूंक कृपा मागून कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार हाडुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या यादनिकी वावरान कुटुंबाचेर लक्ष घालतना क्रिस्ती तत्वांनी गोराबे घडोवन हाडूंक आपले पोरचेक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले कुटुंबाचे वांगडी म्हूण वळखून
कुटुंबाचे हुस्के आनी खोंती पळोवंक आनी कुटुंबान बरेचशे गूण वाडोवंक येतात तसले वातावरण आनी उपाय फावो करूंक तांकां जेजूची जाणवाय मागुया. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपलो बोरवांसो जेजूचेर तिरावन आपलें कुटुंब मोगाळ समजिकायेचेर आनी दुसऱ्या कुटुंबीक शेगुणाचेर बांदून हाडूंक पवित्र आत्म्याची गोठाय तांकां मागुया. आयज आमच्या दोन प्रांतांत आमी कुटुंबाचो उत्सव पाळटाव तेन्ना आमच्या कुटुंबान आसलोल्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दितना ज्या कुटुंबान कसलेय कारणांक लागून वायटपण, दुस्मानकाय, राग, वांकडेपण आनी पातक आसा जाल्यार तें पयसावंक वावरूंक देवाची कृपा मागुया. आमच्या दोन प्रांतांत कुटुंबा पासत वावुरतल्यो संस्था आसात. देखीक मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट, क्रिस्टियन फॅमिली मुवमेंट, मॅरेज एनकावंटर अँड रेट्रोवेल मिनिस्ट्री. ह्या संस्था उद्देशी आमच्या कुटुंबांनी जायतें बरेंपण फावो जालां. कुटुंब सेवा केंद्रान वावुरतल्यांचेर आशिर्वाद मागतना ह्या संस्थांनी भारी वावुरतल्यांक कुरपेन बोर आनी तांचे उद्देशी दुसऱ्या कुटुंबांक बरेंपण मेळोवंक बापा लागीं मागुया. आमची खाजगी मागणी आसात जे कोण आपलो जल्माचो दीस समरतात, बर्थडे सेलिब्रेट करता ओ तांच्या काजारचो दीस मनयतात, ह्या सगळ्या आमच्या भाव भयणां पासत मागया. मोगाळा बापा, आमचें कुटुंब तुजें देणें म्हूण समजून तें तुवें आमकां फावो केल्ले शिकवणीचेर आमी बांदून फावो. बरे कुटुंबाचे शेगूण आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या कुटुंबांत हाडूंक कृपा मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. ताना थोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C3 पेज नंबर 29. आमची सोगलीं गुपीत चिंतना. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरप दितात देवा बापाक मानता तसली जामून मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबेच्या बाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिवे देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं. या आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कालियन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सुरवुंडार करून धाडलोय. जें सवें तुका मानतालें तेंच आमचें सवें तुका मानोंक, पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी जशें तुजे कृपेचें देणी ओगडायली, पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतान भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नवीन येता ताका जय, मुसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं जेजून उलो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावाडताचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या कडसाक आनी पुनर जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडून आमची सोडून कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदरी गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवंसा दुर्मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां मळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती चेपती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. जेजूचे कुडींतले सांदे आमी, तो आमचो मस्तक, ताचो पवित्र आत्मा आमचे सगळे आसा, सगळीं आमची त्या सामनांत दवरया. आमचे पासत मागतना आमी जाणो जावया की आमी एकटी ना, जेजू सगळें आमचो कुटुंब आसा. ह्या आमच्या कुटुंबा पासत जेजूक आमी एकवटोन दवरया ह्या मागण्यांतल्यान. पूण जितली आमी ताका एकवटोन रावता, आमी आख्ख्या संवसारांत आमची भाव भयणी आसात तितल्यांकूय घोटाय दिता. तर हें मनांत धरून जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आतां आमी सगळीं जाणां बरोबर भक्तीन आनी मोगान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंड राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांचें नोतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय, जो राकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तशीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुदांक म्हणून आतां आमकां सोर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलें ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कांच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमलीक मास म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत येवून मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडचूंक म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D22 पेज नंबर 59 जिओनू जिओनू.
आमचे दोळे धांपया आनी हे पोरी भितरल्यान आमी जेजूकाजेर जावया. तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत म्हणजे काळजांत आसा. आमी खालतिकायेन ताका स्विकारलेलो आसा. आजच्या उतरांत ताणें आमकां सांगलां ते प्रमाणे गोरव आसा जाल्यार फकत जेजूचे रोगत जावन आसात ताचे पासत इलाज. आनी जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटोच ताच्या रोगतान तो आमकां जेन्ना आमी आमचें पातक कबूल करता तेन्ना तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. ही सुटका घेवन ताच्या पवित्र आत्म्यान ताच्या मोगान भरोवन आमचें जिवीत ताका जोडून घेवया आनी ताचें जिवीत आमी जियोया. तुजी भक्ती कोत्तल्यांक तुवें निर्मिल्लें तुजें बरेंपण केदें व्हडलें सर्वेस्परा. मागुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणींची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. मात सोगत बसात. सगल्यांक हांव दिनवासतां जे आमचे बरोबर वावुरतेले तितल्यांकूय जावं सागिस्तांव आमचे वांगडी जावं वॉलंटियर्स सगल्यांक आमच्या कोयराक मिडियाक तुमकां आनी हेरांक सगळ्यांक जी आमकां मदत करता तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमची मिसां आयताराची 4, 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 3 मिसां, 6 आनी 7 आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर म्हणजे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान ह्या रोसेवेन गेली म्हणटोच पेट्रोल पंपा उपरांत एक धाकटुलें सुपिल्लें कपेल आसा दावे वाटेन, थंयसर बांय कोडे म्हणटात आनी खूब लोक भावार्थान येता. म्हणटच भावार्थान तांच्या जिवितान खूब ओचोऱ्या मिलाग्री घडटात. तुमकां येवकार आसात थंयसर येवंक जाय जाल्यार. आतां सगळीं जाणां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. आमची तकली बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तो तुमकां मोयपासान आनी काकुळतीन वागोवं. आमेन. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी सरपोदेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मोंती सायबिणीचे नोवेनाचे मागणे. मोगाळी बाळोक माये, मोंती माये, तुज्या जल्मा दिसाक मोंती फेस्ताक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान आनी उमेदीन तयारी करतना देवाचो आनी आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक तूं आमकां शिकय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. देवाच्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगाक
आड वेता तें सगळें आमचे थावन पयस कर. तुजी देख घेवन पेल्याच्या गोरजांक आमी पावूंक आमकां बळ दी. देवाक मानवतात तसलें जिवीत आमी सदां जिवंक आमकां तुजो आदार दी आनी बापाची कृपा मागून हाड. आतां आमी तुजे लागीं हो उपकार मागता. दरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमी मागलोलो उपकार आमच्या आनी हेरांच्या बऱ्याक वय जाल्यार तूं तो तुज्या पुता जेजू लागीं आमचे पासत विनोती कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आनी आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन जो खरो देव बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. मोंती माये आमचे पासत विनोती कर. Tomán Maria Kurpen Bolile Service Pocha Taisa Ustremo dentro Sudoi men Sudoi Tsuput Jezu Bhagavati Maria Devachi Maye Ama Papayan Katir Vinoti Kor Atani Amcha Manacha Velar. Amen. Tomán Maria Kurpen Bolile Service Pocha Taisa Ustremo dentro Sudoi Tsuput Jezu Bhagavati Maria Devachi Maye Ama Papayan Katir Vinoti Kor Atani Amcha Manacha Moima Bapa Kani Puta Kani Putra Atmyank Adi Ata Ani Sada Sadakar. Amen. शेवटाक आमी गीत घेवया T60 पेज नंबर 229 तुका लागून ओप्रूप माये. Check. Sound test.
तुजें कुटुंब एकठांय जाता पेज 20 A36 A36 पेज 20. A36 तुजें कुटुंब एकठांय जाता पेज 20 पेज 20 A36 A36 पेज 20. Baba आमचो तूं मोगोता आमची मोदे जेजू घाटा मोगोन कोंदीन वासाको आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगोन जाता 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 सगळ्या मनशांक चांदोरू तांची भक्ती आपली करू जेजू वरवीं तुका बसू जेजू वरवीं जिवीत सोडू तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगोन जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगोन जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. अपुर्बायच्या कुटुंबाच्या वांगड्यानो ह्या चालू उत्सवीक वर्साक आयज साद्या काळांतलो 22वो आयतार कुटुंबीक वावराक भेटयला आनी आयज आमी कुटुंबाचो उत्सव समारंभताव. हे मनान दवरून मोगान समजिकायेन कुटुंब बांदुया बोरवशाची यात्रेकारां जावया हो विशय विचून काडला. दर एकलो आमी कुटुंबाचो मोगाचो खाशेल्लो वांगडी कसो आपलें कुटुंब मोगान समजिकायेन बांदूंक वावुरता. कुटुंब आमकां देवाचें देणें आनी आमच्या कुटुंबांत आमची वाड जाताना जायतें बरें आमी शिकताव आनी आपणायताव. कितेंय वयर सकयल जाता तेन्ना आमी एकामेकाक समजून बोगसून गुन्यांवाचेर विसोर घालून आनी समजिकाय दाखोवन आमी एकामेकाक बोरवशाची यात्रेकारां जातात. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमच्या कुटुंबा खातीर देवाक दिनवासुया आनी मोगान समजिकायेन कुटुंब बांदूंक आनी बोरवशाची यात्रेकारां जावंक
कृपा आनी बोल मागुया. ही आमच्या भयणीन वाचलेलीं उतरां काळजांत धरून आमी ह्या मोगाच्या बलिदानांत वांटो घेवया आनी देवा लागीं कृपा आनी भोगसणे मागुया. ज्या वेळार आमी ताका पयस जाल्लीं आसात, ज्या वेळार आमी ताका ताच्या उतराक मान दिवंक ना, ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक ना, आमी देवा लागीं भोगसणे मागुया. सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो न्याय विचारून सांगता. मना चिंतून तणान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या युद्धान भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्प दिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Page number A4. Page number A4. Mohima, 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 Deva Konsorgi. Shanti, 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 Raja Isha Samsari. Sarvespara Deva, Sorgincha Raya, Sarvot Vedar Deva Bapa. Ami Tuka Namaskar Kodam, Ami Tuka Dinvasta, Tuja Karvoi Baba Baso, Ami Tuka Wakata. Mohima, 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 Deva Konsorgi. Shanti, 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 Raja Isha Samsari. Somya Jesu Christa, Baba Jaya Klas Buddha. Somya Deva, Deva Chishili, Tu Sosarachi Pakatai, Amchi Kaklutko. Tum Baba Musriat Poslai, Amchi Magliai Konde. Mohima, 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 Deva Konsorgi. Shanti, 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 Raja Isha Samsari. Kityat Povidat Mya Samati Deva Baba Chimoime Jesu Christa. Ye clouds to Povi, ye clouds to Iswor, ye clouds to Pormeswor. Mohima, 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 Deva Konsorgi. Shanti, 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 Raja Isha Samsari.
प्रार्थुया. सर्वपदिदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तान उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या पुता, तुजें काम लिंटुवायेन कोर आनी उदारपणान वांटोल्या मनशाचो मोग करतात त्यावून ओदीक तुजो मोग करतली. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्परा मुखार तुका कृपा मेळटली, कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड. खालत्या मनशांची भक्ती तो मानून घेता. गोरविश्ट मनशाचे पिडेक इलाज ना, कारण खोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घेतल्यान. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटलें. आपणाचें कान दिवन आयकतली म्हूण शाणो मनीस आशोन रावता. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरजेक बिडार गावलें. जबाब. तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरजेक बिडार गावलें. बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात नाचतात. सर्वेस्पराक सोड गितां गायात, ताच्या नांवाच्या मानांक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसान उलासात. जबाब. तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरजेक बिडार गावलें. आपले पवित्र घरान रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिडाराक एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. जबाब. तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरजेक बिडार गावलें. देवा, तुज्या उदार बोळेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देश तुवें नव्यान सुफोळ केलोय. थंय देवा तुज्या बरेपणान तुजें गरिबांक तयार केल्लें तुजे पोरजेक पिडार गावलें. जबाब. तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरजेक बिराड गावलें. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. बाबा भयणेनो, सासपूंक जाता तसले वस्तूशी तुमी येवंक नात. हांगा जळतो उजो ना, कालोक अंधार ना, तुफान ना, तुतुऱ्याचो साद ना, गाजतोल्या ताल्याचो आवाजूय ना. म्हाका हो आवाज आयकतल्यांनी आपणाक आनी कसलोच संदेश दिवचो न्हय म्हूण मागलोलें. पूण तुमी सियोन दोंगराशी जिव्या देवाच्या शारा सरशे, सोर्गींच्या जेरुजाल्याशी उत्सवाक जमलोल्या हिशोब नासलोल्या देवदिवता सरशे आयल्यान. स्वर्गार आपली नांवां बरयल्यान मालगोड्या पुतांचे सोबेशी सोमेस मनशाच्या मनसूबदारा देवा सरशें सोपून केलोल्या प्रमाणीक मनशाच्या आत्म्याशी तुमी पावल्यांत.
नव्या कराराचो मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रोगतावून ओदीक शूट कोत्तल्या आनी ओदीक नेटान विनयतल्या रोगता सोरशी तुमी आयल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे वडकार. सगळीं उबी रावया. Sobes barak, soy, 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 soy. Sobes barak, soy, 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 soy. Sobes barak, soy, 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 soy. Sobes barak, soy, soy. सोमी म्हणटा, मुजे जूम तुमचेर घेयात आनी मुजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Sobes barak, soy, 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 soy. Sobes barak, soy, 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 soy. Sobes barak, soy, 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 soy. Sobes barak, soy, soy. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एका शनिवारा दिसा फारिजेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका पळोवन तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विंचून काडटाले तें पळोवन जेवणाक आपयलोल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाकात, कित्याक तुजेहून मनादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडयेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी स्वात हाका दी आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलोल्या हुजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आनी आपणाक आपयल्लो ताकाय ताणें सांगलें, तूं दनपारचें व रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भाव भयणीक वो सोयऱ्यांक वो गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घोडयेक तीं तुका परत आपणागेर आपयलीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, कोड्ड्यांक, तणट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटच तूं भागी जातलोय. पूण सुगुणी मनशां पुनर्जिवंत जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भावन भयणो, जॉन नांवाचो एक भुरगो आपल्या शाळेंत बरोच फामाद आसलो, पॉप्युलर आसलो, कित्याक तो जायते शाळेच्या एक्टिविटीजांत तो भाग घेतालो. खंयचेंय एसोसिएशन बी आसा थंय तो प्रेजिडंट आसलो. शिकोवंकूय बरो आसलो, घोडे स्पोर्ट्स ग्रुपांत सगळे कडेन तो बरोच फामाद आसलो सगळ्या भुरग्यां मदें. एक दीस न्हू एक ताचो इश्ट ताच्या घरा ताका भेट दिवंक येता आनी त्या इश्टाक न्हू ताच्या रुमांत एक प्लाक दिसूंक येता आनी त्या प्लाकाचेर अशें बरयल्लें आसता, आय एम थर्ड, हांव तिसरो. आनी हें तो इश्ट वाचता आनी ह्या ताच्या इश्टाक जॉनाक तो विचारता हाचो अर्थ कितें काय म्हणून. आनी तेन्ना जॉन ताका जबाब दिता अशें म्हणून की
तो जावन आसा म्हजो मोटो जो हांव म्हज्या जिविताक उपकार लायता आनी ताचेरच हांव म्हजें जिवीत चलयतां तो म्हणजे मोगाच्या भयणी म्हणून तो म्हणटा गॉड इज फर्स्ट, देव पयलो, अदर्स आर सेकंड, सगळीं हेरां दुसरे स्वातेर आनी आय एम थर्ड, हांव तिसरो. वय मोगाच्या भावान भयणू, आमच्या जिवितांत आमी पयलें देवाक स्वाद दिवंक गरजेची आनी ताचे उपरांत आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो पळोवन दुसऱ्यांची काळजी घेवन आमी दुसऱ्यांक स्वाद दिवंक जाय दुसरी. आनी जेन्ना आमी कालती जाता आनी आमच्याच सुखाक पयस कोत्ता तेन्ना आमी देवाची कालतिकाची करी सेवक जावंक पावता आनी आमी तिसरी जाता आनी देव आमकां वयर काडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत देखून आमी हेंच पळयता. कांय जाणांक दिसता घोडी आसत जेन्ना आयज जेजू उलयता तेन्ना आमकां दिसत घोडी जेजू एक टेबल मॅनर्स ओ टेबल एटिकेट्स म्हणटात तशें शिकयता म्हणून दिसता आसत. कित्याक जेजू म्हणटा न्हू तुमी जाता ते भाशेन ही व्हडली मनाची स्वाद घेवप न्हय पूण दुसरी स्वाद घेवप. कित्याक घोडी ती आनी तुज्या व्हड कोण आसा ताका दीत बी जायत म्हूण अशें आमकां दिसता. पूण जेजू आमकां हें शिकयना मोगाच्या भयणी भावानो. आमकां तो आमचे क्रिस्तांवाचे एक मुखेल गूण तो आमकां शिकयता. तो म्हणल्यार कालतिकायेचो गूण, ल्हानविकायेचो गूण तो आमकां शिकयता. आनी आमकां दर एक जाणाक कालतिकायेची आनी ल्हानवीक मनशां जावंक आपयल्यात. आयचो उद्गार देखून आमकां तेंच म्हणटा म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. जेजू आमकां आपणा भाशेन जावंक आपयता. आमी दर एक क्रिस्तांव, दर एक जाण क्रिस्तांव आमी फकत नांवानूच जावं शिरी पडना पूण आमी आमच्या जिवितांतल्यान क्रिस्तांव जावंक जाय. क्रिस्तांव म्हणजे आमी दुसऱ्यांक आमच्या जेजूक क्रिस्ताक आमी दाखोवंक जाय आमच्या जिवितांतल्यान. आनी आमचो जेजू आयज आमकां दाखयता कशें जावंक तें ल्हानवीक काळजाची मनशां जावन कालतिकायची मनशां जावन. आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी आमच्या क्रिस्तांत आमकां 3 कालतिकायचे खाशेलेपण दिसून येता. पयलें म्हणल्यार आमी कालती मनशां जातलीं जाल्यार आमकां कालती मनशाचें खाशेलेपण जाणा जावन घेवंक गरजेचें. आनी पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणू, एक कालती मनीस व्हड नांव ओ टायटल ओ पोजिशन हाची ताका गरज ना. घोडये ताका एक मनशा लागीं नांव आसत, तो व्हड आसत, ताका घोडये व्हड पोजिशन आसत, ताका व्हड मान आसत, पूण तरी आसा हो मनीस जेन्ना कालती जाता मोगाच्या भावान भयणू ताका आपले कालती जाता तेन्ना ताका देव आनिकूच उंच उबारता. ताकाच लागून हे एक मनशान कालती मनशान हें नांव देखून घेवन ओ एक पोजिशन देखून आसून फावना म्हणजे कितें ताची गरज ताका ना. ताणें फकत जाणा जावंक जाय की एक कालती मनशान जाणा जावंक जाय की तो देवाचो भुरगो म्हणून, ते देवाची भुरगें म्हणून आनी देव ताचो इश्ट आनी ताची काळजी घेतलो म्हणून इतलेंच त्या कालती मनशान जाणा जावन घेवंक जाय. आनी तेन्नाच ताका भितरल्यान सुटकाय मेळटली, भितरल्यान तो जेजूकूय परगटूंक लागतलो. अशीच एक घडणी आसा जंय न्हू एक पाद्री असोच एक जेवणाक गेल्लो आनी तो थंय बसलेलो जंय बरयल्लें आसलें रिजर्वड फॉर प्रिस्ट म्हणून. एक पॅरिशनर येता आनी ताका उठयता आनी दुसरे स्वातेर वचून बसूंक लायता. कित्याक तो पॅरिशनर त्या पाद्रीक वळखोंक विचारता. कित्याक तो पाद्री सादें न्हेसण घालून येयल्लो आनी मोचे घालचे स्वातीर जोतयां घालून येयल्लो देखून त्या पॅरिशनराक दिसलें घोडी आसत हो एक सादो मनीस ताका दुसरे वाटेन ताका बसूंक. पूण आनीक एक पॅरिशनर त्या पाद्रीक वळखता आनी ताका परतून रिजर्व केल्ले पाद्रीक रिजर्व केल्ले ते सुवातेर आपूण बसयता. आनी जेन्ना तो पयलो पॅरिशनर जो पाद्रीक वळखूंक ना ताका गमन येता तो पाद्री लागीं बोगसणें मागता. आनी हो पाद्री कांयच व्हडलें कांयच करिनासतना ताका म्हणटा आसूं दी तूं नकळो आसलो देखून तशें कांयच ना आनी तो तशेंच मानून घेता. आनी हेंच जावन आसा मोगाच्या भावान भयणो, एक कालती मनशाक ताका कसलें पोजिशन आसा तेजी कांयच पर्वा ना पूण तो फकत देवाच्याच वावरान गूल जाल्लो आसता.
दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, एक ल्हानवी काळजाचो मनीस मनशाची नदर दुसऱ्यांचेर आसता. म्हणजे कितें वायट नदरेन न्हय, पूण तो बरेंपण चयता दुसऱ्यांचें. दुसऱ्यांक आनी चडशें कोणाक जे मनशांक समाजांत वयले जागे नात, पूण जीं समाजांत खाला आसात, जीं मनशां मुखायल्या सुवातेर बसनात, पूण जीं फाटल्यान काम करतात तांचेर ताचो नदर आसता. आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां तेंच करूंक आपयता. जेजू म्हणटा न्हू, जो कोणें आपयला ताका म्हणटा, तुज्या सोयऱ्या दायरांक वा तुज्या शेजाऱ्यांक वा भाव भयणांक आपयनाका, पूण दुबळ्यांक, कुड्ड्यांक असल्या मनशांक आपय, आनी तुका देव मजुरी दितलो. आयज मोगाच्या भावान भयणो, आमकां ही असलींच खालतिकायेची मनशां जावंक आपयल्या. दुसरीं मनशां जीं आमचीं भावां भयणां खाला आसात तांकां पळोवन तांचे उदरगती पासून वावरूंक आमकां आपयल्लीं आसात. तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, एक खालतो मनीस फुडाकार घेता आनी शांतपणीन कोणाक गमनासतना आपली सेवा करता. आनी हाचो नमुनो म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमचो देव जेजू क्रिस्त, आमचो धोनी जेजू क्रिस्त. तो देव देखून आसून तो संवसारांत आयलो आनी मनशाचें रूप घेतलें आनी एक सेवक कसो तो जालो. आमच्या पातकां पासत तो रगत उमेलो. आयज मोगाच्या भावान भयणो, तो आमकां एक बरें उदाहरण जाता. आमी पळयता, एक वडयता आमी पळयता, जेजू आपल्या कुश्ट मरणाची वाट चलता, वाटे लागीं तो मुखार वेता. आनी एके सायडीन आमी पळयतात ताचे शीस जे आपणाच भितर भासाभास करतात, तांचे मदें कोण ओडतो. तेन्ना जेजू एक खरो फुडारी कसो मुखार येवन तांकां दाखयता की ताचें फुडारीपण व्हडपणाचें न्हय, कोणाक पयलो जागो मेळचें न्हय, पूण एक सेवे चाकरेचें. आनी कोणाकूच गमन आसतना सेवे चाकरी करप, हेंच आयज जेजू आमकां आमच्या ह्या वाचपांतल्यान तो शिकयता. कालती जावप म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमचें जिवीत आख्खेंच देवाच्याच वावरांत घालून आमी तें ताचो उपयोग करप, दुसऱ्यांचे बरेपणा लागीं उपयोग करप. आनी हेंच आमचें जेजून आमकां आपल्या ताच्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयल्लें आसा. आनी आयज देखून मोगाच्या भावान भयणो, ह्या मिसाच्या बलिदान देखून जेजू आमकां आपलें जिवीत दिता. एक ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं तो आमकां आपलें जिवीत दिता. थोड्याच वेळान आमी उंडो सोरो आमी जेजूचें मांस आनी रगत जाता तें पळयतले. तेच भाशेन आमकां दर एकल्याक कालती जावन, ल्हानवी काळजाची मनशां जावन दुसऱ्यांक दिवंक आपयल्लीं आसात. हें आमच्यांनी अशें आमचे जेजून केलें ते भाशेन आमी करूंक जाता काय? होच प्रस्नाचेर आमी नियाळ करुया आनी देवा लागीं करपा मागुया, आमकां कालतिकायेची मनशां कर म्हूण. आमी कसलो इनाम घेनासतना, कसलेंच आमकां प्रेजीस घेनासतना आमी देवाच्याच वावरान गुल जावंक, देवाचेंच कार्य मुखार व्हरूंक देवा लागीं आमी करपा आनी बोड मागुया. आमी सगळीं उबीं रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोत मानता देवा, सरपदीदार बापा, स्वर्गारांत पृथ्वीचेर असणारा ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित आज्ञा वरी घर सांबाळलो, आंकवार मेळताय जल्मलो, 5 पुस्तकां ताणें कोस सुसलें, ताका कुडसार जोडलो, तो मेलांनी किपिलो, तो मेल्ल्या देंवलो, तिसऱ्या दिसा जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सरपदीदार देवाच्या उजव्याक बसलाय, थंय तां ज्या मनाची मुसबी करूंक येतलो. सतमांतां पवित आत्म्या, कातोलीक पवित सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बरवाशाची यात्रेकारां कशीं आमचे घोराबे मोगा समजिकायेचेर बांदून हाडूंक कृपा मागून कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी हाडुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या यात्निकी वावरांत कुटुंबाचेर लोक्ष घालतना क्रिस्ती तत्वांनी गोराबे घडून हाडूंक, आपले पोरजेक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. देवा बापा
सरकारी फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले कुटुंबाचे वांगडी म्हूण वळखून कुटुंबाचे उस्के आनी कोंती पळोवंक आनी कुटुंबांत बरे शेगूण वाडोवंक येता तसले वातावरण आनी उपाय फावो करूंक तांकां जेजूची जाणवाय मागुया. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपलो बोरवासो जेजूचेर तिरावन आपले कुटुंब मोगा समजिकायेचेर आनी दुसऱ्या कुटुंबीक शेगुणाचेर बांदून हाडूंक पवित्र आत्म्याची गोटाय तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे. Sorgincha Deva Baba, Amche Magri Aykun Ghe. आयज आमच्या द्रोम प्रांतांत आमी कुटुंबाचो उत्सव पाळटाव तेन्ना आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिताना ज्या कुटुंबांत कसलेय कारणाक लागून वायटपण दुस्मानकाय राग वांकडेपण आनी पातक आसा जाल्यार ते पयसांक वावरूंक देवाची कृपा मागुया. आमच्या द्रोम प्रांतांत कुटुंबा पासत वावुरतल्यो संस्था आसात देखीक मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट, क्रिस्टियन फॅमिली मुवमेंट, मॅरेज एनकावंटर आनी रेट्रोवाय मिनिस्ट्री. ह्या संस्था उद्देशी आमच्या कुटुंबांनी जायतें बरेपण फावो जालां. कुटुंब सेवा केंद्रांत वावुरतल्यांचेर आशिर्वाद मागतना हे संस्थांनी बारी वावुरतल्यांक कुरपेन बोर आनी तांचे उद्देशी दुसऱ्या कुटुंबाक बरेपण मेळूंक बापा लागीं मागुया. थोडोच वेळ ओकीच रावन आमची काळजांत आनी मनांत असली मागणी देवा मुखार उबारुया. देवा बापा आमची मागणी आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमची मागणी आयकून घे. मोगाला बापा आमचे कुटुंब तुजें देणे म्हूण समजून तें तुवें आमकां फोव केल्ले शिकवणेचेर आमी बांदूंक फावो. बरे कुटुंबाचे शेगूण आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या कुटुंबांत हाडूंक कृपा मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. C3 पेज 29. आमची सोगलीं गुपीत चिंतना. आमची सोगलीं गुपीत चिंतना. C3 पेज 29. आमची सोगली गोपीत चिंतना. आमची सोगली गोटी दुखा. आमचे गावले आमची
म्हज्या भावान भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेटके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर दिवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे हिसावे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या पुनर्जिवनपणांत जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या कश्टां मना वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Darbarańco sobie sportu, Sogani zostań bola, Dusza mój powa, Usorgi tu kazor, Usorgi tu kazor, Sobie sporaci na wieta, taka soń, Usorgi tu बापा, करस पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. त्याच परीन जेवण जातच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खालस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचा गट परगटूया, तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवन होण्यापूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सर्व बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगड्यास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही चलवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा,
फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगल्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोयत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून हांव मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दमता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन तीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पुणी दिवं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिणी संसाराची पापनाटिले आमची काकलूत कर. देवाची शिणी संसाराची पापनाटिले आमची काकलूत कर. देवाची शिणी संसाराची पापनाटिले आमकां शांती दी, शांती दी. ही स्त्री देवाची शेडी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेडयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. पूण तुज्या एका स्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Page 59, 59, D22, G-Uno, D22, page 59.
तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें तुजें बरेंपण केदें व्हडलें सर्वेस्परा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमचे भावा भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मातशे बसात. पयले स्वातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर शॉन डिसिल्वांक हे मीस ताणें भेटयलां, देवाचें उतर आमकां परगटलां. तेच बरोबर आमचे सगळे वांगडी हांगासर बरोबर वावुरतात. जावं साकिस्तांव हेर वॉलंटियर्स तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आमच्या कॉयराक, मिडियाक, तुमकां सगळ्यांक जी कोण ह्या मिसान वांटो घेता तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमची मिसां आयताराची 4, 6, 7, 8 आमचे भाशेन आनी 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 3, 6, 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. तुरमांचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान मीस जाता 10 वरांचेर, पूण ताच्या आदीं 9 वरांचेर तिर्स आसता. मागीर नियाळ थोडो, मागीर मीस जाता. खूब लोक थंयसर बावडतान येतात म्हणटच बावडतान तांकां खूब बरेंपण घडलेलें आसा, फाव जालेलें आसा. आतां सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी आनी सर्वदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून येयात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगां तुमकां धाडटा. देवाचें बळगपार. मुंती सायबिणीचें नवनाचें मागणें. मोगाडी बालोक मारये, मुंती माये, तुज्या जल्मा दिसाक मुंती फेस्ताक आमी तुजीं भुरगीं व्हडा संतोशान आनी उमेदीन तयारी करतना देवाचो आनी आमच्या भाव भयण्याचो मोग करूंक तूं आमकां शिंकय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. देवाच्या आनी आमच्या भावा भयण्याच्या मोगाक आड वेता तें सगळें आमचे तावन पयस कर. तुजी देख घेवन पेल्याच्या गरजांक आमी पावूंक आमकां बोड दी. देवाक मानवता तसलें जिवीत आमी सदां जियेवंक आमकां तुजो आदार दी आनी बापाची कृपा मागून धाड. आतां आमी तुजे लागीं हो उपकार मागता. जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमी मागलेलो उपकार आमच्या आनी हेरांच्या बऱ्याक वय जाल्यार तूं तो तुज्या पुता जेजू लागीं आमचे पासत विनंती कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आनी आमचे सुम्या जेजूचे नांवी, जो खरो देव बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासना. मुंती माये आमचे पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्वर तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. Page 214, T23, Maika Klutin Gebolele, T23. Sanu
mic check, mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check, mic check, mic check. Sure. Those mics. Check. 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 Mic check. Mic check, mic check. Mic check, mic check. Mic check. That is loud. Check. Check, check. Mic check. Check. 1, 2, check. Yeah, it's okay, na? It's okay, I did check. Yours is the kingdom, it's which page it is, that's what they are not found there, no? That's I did check. I don't know where yours is the kingdom, which page? Checked. Check. You go with them wherever you want. Check. Check. Check, check. Check. Mic check. 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 Come and see. Yours is the kingdom. Yeah, always. No. Check test. Check. Which page it is? Who's announcing today? Who's announcing? Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory evermore. Yours
Good morning, dear brothers and sisters. Kindly rise and let's take the entrance hymn, Though the Mountains May Fall. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, communion of the Holy Spirit be with you and with your spirit. Introduction. Jesus uses the occasion of a dinner to which he was invited to teach the disciples about table manners at wedding and other occasions where people gather. Jesus is a keen observer wherever he is present and expresses his opinions freely to the extent of antagonizing his opponents. On this particular occasion, Jesus observes that the guests have the tendency to choose places of honor and banquets. He has already spoken earlier that the Pharisees are inclined to do this, as he was in the house of a Pharisee who had invited him. What Jesus is intending to teach his disciples is that deliberately seeking honor and praise from others may actually end in shame and humiliation. The disciples of Christ should always be well-mannered and well-behaved. Honor and praise should come from others spontaneously and not seek it for oneself. How do we conduct ourselves in social gatherings? Do we take into account that the poor are also invited and treated with dignity? Keeping the words of introduction in mind, to take part in the holy sacrifice worthily, let us acknowledge our sins and ask God's pardon. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, who pray for me to Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. God of might, giver of every good gift, put into our hearts the love of your name.
so that by deepening our sense of reverence, you may nurture in us what is good, and by our wishful care, keep safe what you have nurtured. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of Sirach. My son, perform your task in meekness, then you will be loved by those whom God accepts. The greater you are, the more you must humble yourself, so you will find favor in the sight of the Lord. For great is the might of the Lord. He is glorified by the humble. The affliction of the proud has no healing, for a plant of wickedness has taken root in him. The mind of the intelligent man will ponder a parable, and an attentive ear is a wise man's desire. The word of the Lord. A response will be, in your goodness, O God, you prepare a home for the poor. Kindly repeat, in your goodness, O God, you prepare a home for the poor. The just shall rejoice at the presence of God. They shall exult and dance for joy. O sing to the Lord, make music to his name. Rejoice in the Lord, exult at his presence. Our response, in your goodness, O God, you prepare a home for the poor. Father of the orphan, defender of the widow, such is God in his holy place. God gives the lonely a home to live in. He leads the prisoners forth into freedom. A response, in your goodness, O God, you prepare a home for the poor. You poured down, O God, a generous rain. When your people were starved, you gave them new life. It was there that your people found a home, prepared for your goodness, O God, for the poor. Our response, in your goodness, O God, you prepare a home for the poor. You have come to Mount Zion and to the city of the living God. You have not come to what may be touched, a blazing fire, and darkness and gloom, and a tempest, and the sound of a trumpet, and a voice whose words made the heavens entreat that no further messages be spoken to them. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to a judge who is God of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise.
am the living bread which came down from heaven, says the Lord. If anyone eats of this bread, he will live forever. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. One Sabbath, when Jesus went to dine at the house of a ruler who belonged to the Pharisees, they were watching him. He told a parable to those who were invited when he marked how they chose the places of honor, saying to them, "When you are invited by anyone to a marriage feast, do not sit down in a place of honor, lest a more eminent man than you be invited by him, and he who invited you both will come and say to you, 'Give place to this man.' And then you will begin with shame to take the lowest place. But when you are invited, go and sit in the lowest place, so that when your host comes, he may say to you, 'Friend, go up higher.' Then you will be honored in the presence of all who sit at the table with you. For everyone who exalts himself will be humbled, and who humbles himself will be exalted." He said also to the man who had invited him, "When you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your kinsmen or rich neighbors, lest they also invite you in return and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you. You will be repaid at the resurrection of the just." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear brothers and sisters, the theme of humility takes the center stage in today's liturgy. And the first reading from Sirach is an exhortation on humility. And the author reminds us that a humble person finds favor with God because he allows himself to be guided by God's word. And he is ready to listen. An attentive ear is the joy of the wise. Pride, on the other hand, is self-referential and self-centered. And what are its consequences? For example, in the words of Pope Francis, when a person takes the road of pride and vanity, he enters into the spirit of careerism. He boasts a lot and likes to sin in the company of all high and mighty. All his actions are nothing but selfish efforts to attract attention to himself, and in so doing, he ends up being ridiculous. We find this in the life of Jesus. Before he begins his ministry, he does 40 days of fasting and penance in the wilderness. And there, he is tempted by Satan. First thing he says, "Why you are hungry and thirsty? You are Son of God. You give an order, turn the stones into bread." Jesus tells him, "Man does not live on bread alone." Then he tells him, "You are again so powerful.
I can make you the king of the universe. You have to just kneel down and worship me, adore me. Jesus said, get away from me, Satan. I am the king of the universe and I have to put you in your place. You have to worship me and not I. Then again, Jesus was tempted how to begin the ministry. He said, the evil tells him, jump down from the mountain, I will hold you. Jesus says, don't tempt me, evil one. In other words, Jesus said, now, how to begin the ministry? Have I to become a magician? Attract the crowds? Have I to be a politician? Cheat the faithful and make them slaves? He chose none. And so he began his ministry on Mount Zion by offering his life. Another Arabian parable. A man was traveling on the mountain on a horseback. Suddenly he heard a voice say, stop, dismount, pick some stones and keep them with you. Tomorrow you will be both happy and sad. Obediently the horseman did as the voice instructed. An hour later, he again heard the voice, dismount, pick up some stones and keep it with you. Tomorrow you will be happy and sad. So he got down again and picked up some stones. He had more collections. By then he had quite a sizable amount. Again, because the voice repeated again, and he stopped in response to the same voice and collected some more stones. However, while descending the mountain the next day, he said, why to carry all this burden, so many stones? So he started unpacking his bag, and he started ejecting the stones one at a time, until just one was left. And then he had a look at it, a big stone, and he saw that it was a diamond. He had acquired a precious treasure, but had failed to realize it, and thoughtlessly thrown most of it away. Blessed are we who have the true faith. We have a priceless treasure, which we must thoughtfully and gratefully appreciate with every passing day. Jesus said in his classic Sermon on the Mount, treat others as you would treat yourself. For the measure you award others is the measure that will be awarded you. This is the priceless gem of wisdom, because it comes from none other than God himself. It is just one sentence. Jesus had framed the golden rule that he followed would bring as much harmony into our interpersonal relationships, in our homes, places of work, social gatherings, and above all, in our global family. What a difference it would make if people realized that we would receive in the very same measure as we gave. If people are dishonest, they prompt others to be equally dishonest. We call the politicians, they are corrupt, but it's we who bribe them to get what we want. In the second reading, the author of the letter to the Hebrews asks us to climb the Mount of Zion rather than Mount of Sinai. Why? Remember, they were asked to strive hard to observe the law of Moses on Mount Sinai. Their life was ruled by the law. Whereas Mount Zion, on the other hand, is a place of penance and purification. For the people of God,
It is the city of God, the heavenly Jerusalem. Isaiah 60, verse 14. Now the author of Hebrews reminds us that it was Jesus who took away the terror of the law and gave us the joy of reconciliation and friendship with God. Therefore, we are asked to climb the Mount of Zion with the same attitude of Christ, the mighty one, Lord, mighty Lord, creator of heaven and earth, creator of all that is there on the earth, the creatures, empties himself, becomes a baby, a human baby. Eventually, he has to again empty himself on the cross, go through death, passion and death, and then resurrection. So humility, again, humility is not something that we can earn with our own efforts. With God's grace, it grows in us without our seeking it. In fact, coming to Zion is the favor that the Lord grants to the humble. In today's gospel too is a teaching on humility. According to Luke, Jesus told the guests a parable. The people could not understand, his own disciples could not understand what he said, what he was telling them. So he used to speak in parables, tell them stories. But this parable became a teaching rather than a story. And this teaching of Jesus occurred when he noticed how the self-absorbed and status-hungry guests behaved at dinner. He used to teach them there and there. So when Jesus saw the guests, mainly the scribes and the Pharisees, were elbowing their way towards the principal places at table, he took this occasion to say these words on good manners. Why did the guests behave like that? In those days, even today, the places are assigned for some principal guest or a very important person. And so the person at the dinner is represented a public recognition of himself or her status in society. Sometimes a host would reserve the place of honor for a guest of special distinction who might be late in arriving. So if an impudent guest attempted to grab the reserved seat, he would be forced to surrender his seat upon the arrival of the one for whom it had been reserved. And with shame and embarrassment, he had to go and take the last place because the other places would be occupied. On the other hand, a wise and humble person who would be satisfied to sit in the last place might be asked to go to the higher one. And for the attention-seeking guests, the banquet is an opportunity to advertise themselves and their own imagined merit and excellence. Sadly enough, they cannot simply enjoy the company of the guests there. Their only concern is to find an important seat, possibly around the mighty and the celebrities, so that everyone can see them and see how distinguished they are. Their self-esteem depends on such antics. Being bothersome busybodies, they do not really enjoy the feast, nor will they allow others to enjoy it. One day, a woman dropped in at a motor mechanic shop to have her car attended to, and as she could hear a disturbing sound from her engine, on inspection, the mechanic found that the carburetor had become loose and needed some tightening. This was done in a flash, and the woman offered to pay, but the honest mechanic refused to accept anything. He dismissed it with saying that was very simple. I'm a Christian and I'm bound to be honest. Little did he know that the woman he was speaking to was the wife of a journalist.
And so next day, the report was splashed in the daily newspaper in the front page story that a motor mechanic became a celebrity overnight and his business boomed. People from all over flocked to have their cars attended by him and his assistants, mainly because they were assured of a reliable job and an honest deal. The measure we award to others is the measure that will be awarded to you. So living a truly authentic Christian way of life is a challenge, but one that has guaranteed blessings, for God is never outdone in generosity. What a joy it will be for us to be greeted by Christ Jesus with his supreme commendation. Well done, good and faithful follower of mine. Enter into the joy of the Lord. Please stand. We proclaim our faith in God by saying, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, in Jesus Christ, his only Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, life everlasting. Amen. Humility is not a weakness, but an indication of inner strength. Humble people see and accept their own strength and limitations without judgment, and they will be exalted. With this thought in mind, let us now place our petitions before the Lord. Our response will be, Lord, make us more humble. Kindly repeat. Lord, make us more humble. For the Pope, the bishops, the clergy, and the religious, that as leaders in the church, they may imitate Christ, who has said that he is gentle and lowly in heart. We pray, Lord, make us more humble. For the church, which from a humble origin has risen to the stature of a worldwide organization of believers, that she may remain humble and inspire more and more people. We pray, Lord, make us more humble. For the youth of today, who have better opportunities for education and are wiser and more capable than earlier generations, that they may manifest a humble disposition and gain accessibility in society. We pray, Lord, make us more humble. For those who are naturally timid and unable to express opinions on public forums, that through God's help and self-help programs may come out from their inferiority complex. We pray, Lord, make us more humble. That while spending lavishly on our birthdays, weddings, and its anniversaries, we may also keep in mind that we have an obligation towards the poor and the needy and come to their assistance too. We pray, Lord, make us more humble. Heavenly Father, Jesus our Lord, being your Son, conducted his life in humility. His disposition of welcoming all and forbidding none helped the people to seek him and find him. Give us the grace that following your Son's footsteps, we too may conduct our lives with humility. We make this prayer through Christ our Lord.
which earth has given. Human hands have made become for us the bread of life. The you are good of all creation, the goodness of this wine, to for fruit of the wine, work of human hands, become a spiritual tree. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Accept the sacrifice of your hands, the praise and glory of His name, for our good and of all His holy church. Let us pray. May this sacred offering, O Lord, confer on us always the blessing of salvation, that what it celebrates in mystery, it may accomplish in power, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, and with your spirit. Lift up your hands, lift them up to God. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In Him you have been pleased to renew all things, giving us all a share in His fullness. For though He was in the form of God, He emptied Himself, and by the blood of His cross brought peace to all creation. Therefore He has been exalted above all things, and to all who obey Him has become the source of eternal salvation. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down His Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. The time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread and, giving thanks, broke it and gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat This bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate a memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and chalice of salvation, giving thanks that you are held as worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all here and our near and dear ones, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, her chaste spouse, Saint Joseph, the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, "Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, the help of your mercy. We may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. The kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Peace of the Lord be with you always. So offer each other a sign of peace. May the receiving of your body and blood, Lord Jesus Christ, and bring me to judgment and condemnation. Your loving mercy be for me, protection of mind and body, and the healing remedy. mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. Enter under my roof. But only say the word, and my soul shall be healed. Shall be healed.
Kindly join for the communion hymn, Deep Calls to Deep.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Let us pray. Renewed by this bread from the heavenly table, we beseech you, Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and stir us to serve you in our neighbor through Christ our Lord. Please be seated. I'd like to thank Father Simon de Mello for celebrating the Mass and breaking the Word of God. I'd also like to thank Deacon Juvilton. I'd like to thank all our collaborators and sacristans, the choir, Walter, the media, the volunteers, plus all of you, the readers, and all those who help us in various ways to make this liturgy very meaningful. God bless you all. Our Masses on Sundays 4, 6, 7, 8 are in Konkani, 9:50 is in English. On the other days, we have 3 Masses, 6 and 7 Konkani, 8 o'clock is in English. Every 6th of the month at 10 o'clock, we have a Mass at the Chapel of St. Francis Xavier, but it is preceded by the Rosary at 9 and a little reflection on the Word of God. It's very crowded there now because of a lot of faith experiences, healings. We thank God for all of that. We also are praying very much here in the Basilica daily from Monday to Saturday, all the mysteries of the Rosary for peace in the world. There's too much of wars going on, too much of bloodshed, too much of family feuds and disharmony. People are so much against the Christians in our country as well as abroad. So we're praying for all of them and all other intentions. So remember that we are keeping all of you in our prayers. Kindly rise now for the final blessing. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Let's take Novena prayer to Mount Mary. Mount Mary, Jesus gave you to us as mother and wants us to look to you for a holy example. Through your prayers, you can help us to become more perfect disciples of your Son. Please bring our prayers before the throne of your Son. And we particularly ask today that you plead with your Son to bless and assist all your children. As we consider the perfect innocence and holiness of your childhood, we ask you to help us through your prayers. Pray for us that we may always imitate your innocence and holiness. Pray that we may grow to a deeper love for your Son each day of our lives. And we especially pray in this novena for the following intention. Please pray for your intention privately. This prayer we make through Jesus our Lord, who lives and reigns with the Father in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Mount Mary, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the beginning, is now, and there shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. We take the recessional hymn, Yours is the Kingdom.
सिस्टम साऊंड सिस्टम इतले ती म्हाका लाखाची मिस्टा आसतली न्ही 50,000 बरें म्हारग दिसता